Ja, heute ist der dritte Tag, da kann man mit dem Programmheft schon umgehen und weiß, wie hier alles funktioniert. Der Vormittag ist verhältnismäßig einfach, da gibt es große Session im Ballroom, das heißt, alle sind zusammen, man muss sich nicht entscheiden zwischen verschiedenen Vorträgen. Und es gibt 3 Speaker hintereinander. Am Anfang ist Sally Hawkshead, die hat gestern schon angeboten, dass man einen Test machen kann im Internet, den sie heute auswerten wird. Ich bin gespannt, ich bin nicht so für solche Tests, wo man so Persönlichkeitstypen rausfindet, aber das werden wir dann sehen. Dann Jeff Jarvis, What Would Google Do? Auch in Deutschland ein ganz berühmtes Buch. So einen Mann live auf der Bühne zu sehen, finde ich außerordentlich spannend. Und den dritten kenne ich gar nicht. Ja, der heißt Gillisland. Keine Ahnung, was der macht. Es soll ein Gegensatz zu Jeff Jarvis sein, nämlich jemand, der überhaupt nicht twittert, der überhaupt keine Media macht. Also wird sehr spannend und ich gucke mal, was passiert. That you want to ignore the change, but that's foolhardy. Another is to try to stop the change, which is what we see industry is trying to do, and that is an impossibility. The third is to embrace the change and to find the opportunity in that change. And that's what I do. My hair may be prematurely gray, but I'm an old media guy from newspapers and magazines, and I've seen incredible disruption there, of course. And I've seen people in my industry who matter to the world in journalism who have tried to ignore it and tried to stop it and find themselves barreled over by it now. To build with our brethren now, because life is too short. We accelerate. Statistics. But if you ask people, are you a better driver than the average person? 80% will say, yes, I'm a better driver than the average person, which of course is statistically impossible, but we as human beings overestimate our abilities. And if you ask them if they're more attractive, 60% will say, yes, I'm better looking. Das Beste war dem Kongo die Bemba. Das ist ein Schwarzer, der textet, was passiert ist in einem Gedicht. Ich habe den schon mal in den Voices of Experience gehört, also das ist die Audiozeitschrift der NSA. Und der hat ein Gedicht gesagt, auswendig, mit allem, was gestern passiert ist. Richtig klasse. Ja, dann Sally Hawkshead hat mich überrascht, die Frau war klasse. Also ich halte immer noch nicht so viel von diesen Persönlichkeitstypen und es sind dann 49 Typen, aber wie die das gemacht hat, brillant. Tolle Folien, sofort mit dem Witz da reingehen. Die hat uns ihr Schulzeugnis hat die uns auf die Folie geworfen. Also wenn irgendjemand in Deutschland so gute Folien hat, habe ich nicht gesehen, habe ich wirklich noch nicht gesehen. Klasse Bühnenperformance und das ist eben auch ein Teil des Erfolges. Ja, und dann Jeff Jarvis, brauche ich nicht sagen. Der Mann ist einfach klasse. Ich habe ehrlich gesagt nicht alles verstanden, weil er spricht ziemlich schnell und ist sehr committed, wie man ja sagt. Aber toll, den müssen wir nach Deutschland holen. Was können wir von Google lernen? Also es war wirklich großartig. Die Zukunft wird so aussehen, dass man nicht mehr auf einer Bühne steht und erzählt, sondern dass Menschen zusammen lernen, dass man die Schwarmintelligenz anzapft. Und das ist ein großes Thema. Und das hat er hier eindrucksvoll bewiesen, weil der ist dann mit einem Mikrofon wirklich unter die Leuten rumgerannt, hat Fragen eingesammelt, hat gut geantwortet, hat klug diskutiert. Ja, wenn so die Zukunft der Conventions aussieht, super, freue ich mich. Gut, ob ich Jeff Jarvis jetzt persönlich kriege, weiß ich nicht, aber es wäre schön, ihm eine Frage stellen zu können und er ist jemand, der wirkt sehr offen und locker. Ich versuche es einfach mal. Okay, Jeff, this was a very impressive speech. You worked the room. Do you have any message to German speakers? What will be the future of speaking? Do you anything what we should learn about the future in media? I think that speaking becomes more like media, it becomes more of a conversation. And so when I wrote my book, Public Parts, which is coming out in Germany this fall under a new title, I actually presented it first as a talk at Republika in Berlin. And I got incredible value out of that because people responded to it, reacted to it, disagreed with it, agreed with it, gave me more information, and really the book became far more collaborative as a result. And so I think that's where media have to go, and I think that's where speaking can go as well. We're face to face, we're talking with people, and I think we can turn that into more of a collaborative Conversation. What will be the convention of the future? What will change? Good
Good question. I think the value of the convention is a few things, right? There's content that you get, but the real value is the hallway, is the people you see, you talk to. So I see a world where the people formerly known as the paying audience now take charge of it, and they decide where they want to go, and they decide what they want to hear, and they decide whom to invite. And we see more of that. We see things in the U.S. called Foo Camp and Bar Camp, and I know Campus in Germany is coming on in a few weeks. These are conferences where, in unconferences, the people formerly known as the audience, as my friend Jay Rosen says, become far more in charge, and I think that's where they go. You mentioned Gutenberg and the city of Mainz. Yeah, I became absolutely obsessed with the story of Gutenberg, and so I took a pilgrimage to the Gutenberg Museum in Mainz on my last trip to DLD in Munich, and really am inspired about the kind of disruption that Gutenberg caused that lasted 600 years. I think we're going through again now, and so there's lessons from that time to today. Okay, thank you very much. Vielen Dank.